Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, mérite gloire, vous méritez honneur, vous méritez louange. Et nous saluons tout le monde matin, surtout la famille du sang de la parole de vie. Nous espérons que tout le monde très bien, va respirer toujours. Jésus-Christ est sous trône et toute bagaille déjà bien. We would like to greet every one of us, every one of you who are watching this morning, this video on Facebook, YouTube, or WhatsApp. May the peace of the Lord be with you. It's a pleasure to be with you this morning to preach the Word of God, to teach the Word of God. I pray this message will be a blessing to each and every one of you. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this morning for giving us another opportunity, Father, to be a witness, to bring your word to those who have an appetite for your word. I pray, Father, you will give us cleanness of mind, cleanness of thoughts, and cleanness of speech, that whatever you will have us to say this morning will be clear to those who will receive it. Bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alléluia. Que bon Dieu bénisse nous matin. C'est un plaisir pour nous avec vous. C'est Pasteur Toussaint et le pasteur du sang de la parole de vie. C'est un plaisir pour nous avoir l'opportunité, pour nous partager la parole, non seulement avec les membres du sang de la parole de vie, mais aussi avec les autres qui nous écoutent sur les ondes de Facebook, de YouTube et de WhatsApp. So it's a pleasure for us this morning to share the Word of God, not only with the members of the Word of Life Center, but also to those who are listening to us on Facebook, WhatsApp, and YouTube. So we want to continue with our subject on yesterday. Nous allons continuer avec un sujet nous en parlant de hier. Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Nous avons parlé hier about the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit. We talk about the Holy Spirit in the Old Testament when he was involved in the work of creation. He spoke the word of God. He came upon the prophets and the leaders to prophesy. So we said also the Holy Spirit work in concert, work in connection with the word of God. He will not do anything independently of the word of God. On dit que ça que Saint-Esprit a travaille avec parole là, il ne pas faire rien indépendamment de parole là. Tout ça qu'il a fait, il fait avec parole là. Nous il était venu dans l'Ancien Testament, il était vraiment animé pour faire au dehors, il était poussé pour te parler. Parfois pas comme ça qu'il t'a dit, mais il était poussé pour te parler. C'est deuxième première, on a continué à parler de Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Encore nous voulons réitérer que Saint-Esprit c'est une personne. I would like to say again, I would like to underscore that the Holy Spirit is a person. He is not a wind. It is not an influence. He is not a force between God the Father and Jesus. The Holy Spirit is a person. So we are serving a God who is manifested in three different personality, with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Now, nous parlons et matin que Saint-Esprit a été prophétisé que la venue sur Jésus. Saint-Esprit il était prophétisé, la prophétie de Saint-Esprit l'a fait apparence sur Jésus. Et le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Mais il a commencé à prophétiser dans l'Ancien Testament. We're going to talk about the Holy Spirit and the life of Jesus, but it was prophesied even in the Old Testament. Let's open your Bible in Isaiah chapter 11, verse 1 and 2. Isaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Isaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Après que Saint-Esprit il était prophétisé déjà et dans la vie de Jésus. Même avant Jésus-Christ est venu, le Seigneur était vraiment poussé Isaïe et pour te vraiment
prophétiser sur Saint-Esprit et t'apparaître dans la vie de Jésus. On nous regarde, on nous lit. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Let's read it in English. Isaiah 11, verse 1 and 2 said, a new branch will grow from a stump of a tree. A new king will come from the family of Jesse. The Spirit of the Lord will rest upon that king. The Spirit will give him wisdom and understanding, guidance and power. The Spirit will teach him to know the respect of the Lord. Hallelujah. So, Esaïe a prophétisé que il y a un roi qui a fait, il y a un monde qui a sorti dans la famille Jesse, dans la famille Esaïe. Isaiah was prophesying that there will be someone who will come from the family of Jesse. They said the Holy Spirit will rest upon him. Il dit, l'Esprit a reposé sur lui. On différencie. L'Esprit a reposé sur lui. Il va seulement venir sur lui, mais il a reposé sur lui. So the Holy Spirit will not just come upon him, but the Holy Spirit will rest on him. There is a big difference when the Holy Spirit come upon and the Holy Spirit rest on. So, il est venu sur le prophète. The Holy Spirit et l'Esprit qui est venu sur le prophète pour te prophétiser. So the Holy Spirit used to come upon the prophets to cause them to prophesy. But the Holy Spirit did not rest on them. But with Jesus, the Holy Spirit did not only come on Jesus, but it will rest on Jesus. Et l'Esprit a reposé sur Jésus. Après ça, il définit et il a quelques qualifications de cet esprit. And Isaiah also gives some qualification, gives some quality, some attributes of the Holy Spirit. Premièrement, il dit comme ça, il dit, ils sont esprit de sagesse et d'intelligence. Isaiah said he is called the spirit of wisdom and knowledge. Spirit of wisdom and knowledge. Il est esprit de sagesse et d'intelligence. Il dit, la spirit de conseil, esprit de conseil et de force. It will be a spirit of counsel and strength. Hallelujah. La conseiller. He will be there to counsel. He will be there to advise. He will be there to lead the way. La venir pour capable de conseil, la venir pour capable guider, et la venir aussi pour capable fortifier. Not only that, he will be there to counsel, but he will be there also to strengthen. In time of weakness, he will strengthen. Un moment de faiblesse, on va la fortifier nous. La première encore, un esprit de connaissance, the spirit of knowledge, and the spirit of the fear of the Lord. La venir, la établir la crainte de l'Éternel dans la vie nous. C'est qualification ça yo que Esaïe, on prend by cet esprit. These are the qualifications. These are the attributes that Isaiah put name attributes to the Holy Spirit. Hallelujah. Qui fait, même avant Jésus-Christ est venu, le Seigneur te motivé prophète pour te prophétiser que cet esprit la venir reposer sur Jésus. Même avant, even before Jesus came, God motivated or inspired the prophet to prophesy that the Holy Spirit will rest upon Jesus. On nous regarde un autre côté encore. Let's look in Isaiah chapter 61. Esaïe en 61. Esaïe 61. Et d'après, même Esaïe, elle a continué à prophétiser. So Isaiah is beginning to prophesy.
the war or the act or the thing that the Holy Spirit will do through Jesus. Bagay que cet esprit a pral faire par moyen Jésus. Il pral ba une liste. He's going to give you a list of things that when the Holy Spirit come on Jesus, it will enable him to do. Gen moun ki di, men Jésus, c'est Jésus. Pour qui ça, li besoin d'esprit? People say, well, Jesus is Jesus. Why did he need the Holy Spirit? Okay? Puis Jésus est capable de faire travail ministère, il a besoin de Saint-Esprit. In order for Jesus to do the work of the ministry, it was necessary for him to receive or to be anointed by the Holy Spirit. Isaiah 61. Isaiah 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Quand l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. On nous lit en anglais. Let us see it in English. Okay, this is Isaiah prophesying the Holy Spirit that will come on Jesus and the thing that he will equip Jesus to do. Verse 1, Isaiah 61 said, the Lord God has put his spirit in me because the Lord has anointed me, appointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to comfort those whose hearts are broken, to tell the captives that they are free, and to tell the prisoners that they are released. He has sent me to announce the time when the Lord will show his kindness, and the time when our God will punish evil people. He has sent me to comfort all those who are sad, and to help the sorrowing people of Jerusalem. I will give them a crown to replace their ashes, and the oil of gladness to replace their sorrow, and clothes of praise to replace the spirit of sadness, that they will be called trees of goodness, trees planted by the Lord to show his greatness. Hallelujah, hallelujah. Qui fait Esaïe, non seulement il prophétisait que l'Esprit est venu pour nous capables de Jésus, après ça, il a une liste de bagailles. He gave a list of things that the Holy Spirit will do through Jesus. Premièrement, il dit comme ça, il a venu pour capable prêcher bonne nouvelle. Son esprit a venu pour capable, moi Jésus qui a prêché la bonne nouvelle. The Holy Spirit came, the Holy Spirit anointed Jesus to preach the good news. Not the bad news, but the good news. The good news is the gospel. So good news is good news. We cannot really get confused about good news and bad news. Good news is good news. If I'm sick, I need to hear that I can be healed. If I am poor, I need to hear that I can be rich, or I will not be poor anymore. Hallelujah. If I am sad, I need to hear that I will not be sad anymore. Ça veut dire, la bonne nouvelle, c'est bonne nouvelle. Si moi malade, je dois m'attendre que je suis capable de une guérison. Je dois m'attendre si je suis pauvre, que je ne suis pas pauvre encore. Que si je suis triste, que je ne suis pas triste encore. C'est bonne nouvelle. So, ça fait me connaître que l'Esprit a été venu pour te ouvrir Jésus, pour te prêcher la bonne nouvelle. Hallelujah. He came to anoint Jesus so that he could preach the good news. And I know in this day and time, we need to hear some good news. The news are bad these days. But we can receive a fresh air, a breath of fresh air, if we can get some good news. Hallelujah.
So, li when we porte la bonne nouvelle aux malheureux, the good news to the poor. Ça devrait être plus fort encore, Pasteur Toussaint. What was he sent to do? What else he was sent to do? He was sent to heal those with a broken heart. Those who are broken-hearted. Il est venu pour te guérir ça yo, que cœur été brisé. Cœur été brisé par toutes sortes de mal. Par toutes sortes d'abus. Their heart was broken with all kinds of evil, all kinds of abuses from the devil. And il est venu pour te guérir. He came to heal. So Jesus wasn't anointed to make you sick, but he was anointed to heal. So that's why the message of healing is so relevant today. No, he's not the one who makes you sick. He's not the one who caused the coronavirus to kill people. He's not the one, because he's in the business of healing. Healing people. Il est là pour capable guérir. Et peut-être ça, lorsque nous prions, nous prenons autorité sur la maladie. So that's why when we pray, we take authority over sickness and diseases. Hallelujah. Il est venu aussi pour proclamer aux captifs la liberté. He came also to preach freedom to the captives. There's so many people who are in captivity, who have been captive by all kinds of things. Captive by the devil, captive with all kinds of habits. They cannot help themselves. It seems like they are so bound or so chained by all kinds of habits. They cannot help themselves. It seems like they feel like there is no use. Quand il y a des gens qui vraiment marré avec et toutes sortes de chaînes, toutes sortes de codes, toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de bagages qui sont mis en mettre sur eux. Ils font sentir que ils sont incapables de faire rien. They are trapped by the devil. They are in bondage by the devil. Alléluia. C'est Jésus-Christ venu, c'est pour être capable de libérer eux. Jesus came is to set the captive free. If you are listening to me this afternoon, if you feel that you are in captivity, you are being captives by the devil had put a trap on you. You feel like you cannot help yourself. Sin seems like is entrapped you. You cannot do anything about it. I got good news for you. Jesus is available. Jesus is ready to set you free. Jésus est prêt pour capable libérer. Il est prêt pour capable de liberté. Après ça, nous quittons verset 2, il peut déclarer un jour de vengeance. Et verset 2, il dit, vous publiez une année de grâce pour l'Éternel. He came to publicize a year of grace, a moment of grace. A year of jubilee, a year that you can be free. You can receive everything from God free. You don't have to pay for it. Vous pouvez recevoir la faveur de Dieu gratis. Vous n'avez pas besoin de payer pour lui. There is no price. You cannot put a price on grace. You don't have to pay for your salvation because your salvation has already been paid for. Salut là, il est déjà payé déjà. Après ça, il dit, pour consoler tous les affligés. To console all those who are afflicted. Tout ça qui est affligé. Alléluia, alléluia. Qui fait, Esaïe a une liste de tout ça Saint-Esprit va faire par Jésus lorsque il oint Jésus. Isaiah give you a list of all the things that Jesus will do whenever the Holy Spirit will rest upon him. So we can really sum up the ministry of Jesus with three things. So Jésus, il était oint, premièrement pour te enseigner, deuxièmement pour te prêcher, troisièmement pour te faire miracle. So Jesus was anointed to preach, he was anointed to teach, he was anointed to work miracles. Let me say it again. So Jesus was anointed to teach,
He was anointed to preach. He was anointed to work miracles. Et pour ça, que il était loin, c'est pour ça. Et vous parlez dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus, lorsque prophétie ça l'y accompli, you're going to see that when that prophecy fulfilled, when that prophecy finally fulfilled, so that was the only time that Jesus was able to do anything. He didn't do anything prior to being anointed by the Holy Spirit. Il n'a pas fait rien avant qu'il était oint par le Saint-Esprit. So, pour te travailler, pour te enseigner, pour te prêcher, pour te faire miracle, il faut te oint par le Saint-Esprit. In order for him to teach, in order for him to preach, in order for him to work miracle, he had to be anointed by the Holy Spirit. He didn't do anything prior to that. On regarde dans Matthieu chapitre 3. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthew chapter 3. Matthew chapter 3, verset 11. Nous parlons comment qu'il est Jésus te recevoir Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il est Jésus Saint-Esprit. Merci Seigneur. Matthew chapter 3, verset 11. C'est Jean-Baptiste qui a parlé. John the Baptist is talking, said, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset 12. Il a son vin à la main, il nettoyera son air, il amassera son blé dans le grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean s'y opposait. Ok? On nous descend dans verset 16. Let's look down to verse 16. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. So what is going on here? So John the Baptist in verse 11 announced, hallelujah, the coming of Jesus, announced the appearance of Jesus, said that I will baptize you with water to bring you to repentance. In other words, to prepare your heart for repentance so that when he comes, you will be ready for him. Said, but there will be one who will come after me. He is more powerful than I am. I'm not even worthy to carry his shoes. But when he comes, he will baptize you in the Holy Spirit and with fire. Okay, l'arrivée dans verset 16 là, in verse 16, when Jesus was being baptized, he came out of the water and heaven opened. And he saw the Holy Spirit descended upon him, and just like in the form of a dove, and came rest upon him. And there was a voice that was being heard from heaven with these words, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. So that was a tremendous occasion. That was a tremendous happening. That was a tremendous event, hallelujah, that took place. C'était un événement qui était merveilleux, un événement qui était vraiment merveilleux. Lorsque Jésus-Christ baptisé de l'eau, après ça, Saint-Esprit a descendu sur lui, même Jean avec un pigeon. So when Jesus came out of the water, the Holy Spirit came upon him in the form of a dove. And not only that, the Bible says, heaven opened. Hallelujah. So heaven opened. This is a sign of blessing. This is a time, this is a sign of a visitation from God. Oh, le ciel ouvrit son signe de bénédiction, son signe de visite de Dieu. So heaven opened. This is God once again visiting, hallelujah,
visiting us in the person of the Holy Spirit. Hallelujah. L'esprit a descendu et sous forme une colombe qu'on voit parler dans le ciel là. Oh, the Holy Spirit came just like in the form of a dove, and there was a voice. What was that voice, Pastor Tucson? That was the voice of the Father. That was the voice of Jehovah. Hallelujah. Speaking very loud, very loudly. So this is my beloved Son, in whom I am well pleased. C'est Jéhovah qui parlait, dit ça à ses petits bien-aimés maintenant, et dans les mêmes mettez affection. In other words, the Holy Spirit came, he put a seal on Jesus. He sealed him, hallelujah, for ministry. He sealed him to carry out his mission. He sealed him to empower him to do the thing that he came to do. L'esprit a venu, li sceller, l'esprit a venu, li bali puissance, pour capable faire bagaille qu'elle te gagne pour te faire. Esaïe dit ça, oui. Esaïe 61, Esaïe 41 dit comme ça, lorsque l'esprit va venir, mais ça qu'elle va faire, il va te faire rien avant cet esprit. When the Holy Spirit comes, these are the things that he will do, but he won't be doing them prior to the Holy Spirit came upon him. Hallelujah. Merci Seigneur. Qui fait Saint-Esprit, il était prophétisé, qu'elle a venu sur Jésus, et finalement, il est venu. Et Jean dit comme ça, Saint-Esprit, ça, Jésus-Christ pas recevoir par mesure. John said that spirit that Jesus received, he wasn't received by measure. He was received without measure by Jesus. Vous n'avez pas ça, oui? Ça veut dire Jésus-Christ recevoir la plénitude du Saint-Esprit. He received the fullness of the Holy Spirit. John 3, verse 33 and 34. Avec l'Esprit, il recevoir lui avec toute plénitude. Merci Seigneur. Verset 33, Jean 3, 33, 34. John 3, 33 to 34. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. So he who received his testimony has certified that God is true. Verset 34, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit la parole de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. So the one that was sent spoke the word of God, for God has not given him the spirit by measure. Ça veut dire, premièrement, regardez bien vous voyez, ça qui là que bon Dieu te voyait, lui parlait la parole. The one that was sent by God spoke the word of the Lord, spoke the word of God. And I said the other day, the Holy Spirit will not work independently of the word. So c'est là que bon Dieu te voyait, lui parlait la parole de Dieu. The one that God sent spoke the word of God, the word of the Lord. And he said that God has not given him the Spirit by measure. He received the Spirit without measure. In other words, he received the fullness of the Spirit, of the Holy Spirit. Il recevoir l'Esprit dans toute sa plénitude. Il ne pas recevoir avec mesure, mais il recevoir en plein. L'Esprit a descendu sur lui, il recevoir en plein. L'autre moun yo, te recevoir cet esprit à non ti mesure, il vient sous yo, on prend temporairement. The prophets in the Old Testament received the Holy Spirit by measure. The Holy Spirit came upon them temporarily, move upon them to speak. But Jesus, the Son of God, Yeshua, HaMashiach. So he received the Holy Spirit without measure. He received the Holy Spirit in the fullness. And that's when his name was changed. Hallelujah. Oh, there was a title attached to his name. Oh, non te changé, te gen un titre qui était attaché avec non li, lorsque il vient baptisé, il vient relé Jésus-Christ. When he was baptized, then he became Jesus Christ. He became the Christ.
Avant, il était Jésus-Christ, il était Jésus. Lorsque l'ange a prononcé la naissance de Jésus, il dit que ça font petit, l'abré Jésus. C'est lui-même qui va sauver le peuple du péché. So, le mot Jésus signifie sauver, signifie le sauveur, signifie Josué. So, the name Jesus means save, means savior. So, when he got baptized, I love that. Lorsqu'il baptisé, then the Christ was attached to his name. So then he became Jesus Christ, means Jesus the anointed one. Il devient Jésus loin de Dieu. Jésus, celui qui a été loin par le Saint-Esprit. So Jésus-Christ, c'est pas signature. C'est pas signature Jésus. So Christ was not Jesus' last name. Christ described his ministry, described his function, describe his place, describe his work. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qui fait, nous, premier monde que recevoir Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ lui-même. For the first one who received the Holy Spirit and the New Testament was Jesus Christ himself. Alléluia. Là, nous arrivons dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Dans Luc chapitre 4, et nous parlons que Jésus, il va commencer le ministère. We see Jesus is going to start his ministry. Dans verset 16 là. Luke chapter 4, verse 16. Let me try to kind of paraphrase it for you. Jésus-Christ, il est entré dans le temple là. Jesus entered the temple. So they presented to him the book of the prophet Isaiah. Il présentait le livre du prophète Isaïe. Il commence à lire. He began to read in verse 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vie, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Okay? So he began to read from the prophet Isaiah, saying, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. He has sent me to proclaim deliverance to the captive. He has sent me to give, to open the eyes of the blind, and to set free those who are oppressed, and to publicize a year of grace, a year of the Lord's grace. Pour te publier l'année de grâce du Seigneur. Après ça, il ferme le livre là. And after that, he closed the book. Après ça, il dit comme ça, this day, il remet le livre là, et avec une synagogue là, et he give the book to those in the synagogue. Then he began to tell them, today, these words of the scripture that you have just heard is being fulfilled. Hallelujah. Il dit, jodi on prend parole ça qu'on s'entendait li accompli jodi. So he was saying that the word that Isaiah spoke in the book of Isaiah 61 is being fulfilled today. It's taking place today. It is happening today. Hallelujah. Au prophétie a accompli jodi. Ça veut dire, il t'a parlé que Saint-Esprit a te sous lui. Il a fait exactement ça Esaïe te dit, il est gain pour le faire. So he was saying that the Holy Spirit that came upon him, he was equipped to do exactly what Isaiah told that he will be doing. And regardez dans Luc chapitre 4 là, où est-ce que ça le fait? If you read through Luke chapter 4, so he was doing just that. Hallelujah. He was doing just that. Après ça, on prend il commence la livre dans le verset 31, et verset 31, la Bible dit comme ça, qu'il descend dans Capernaum, il descend dans Capernaum, et une ville de Galilée, il commence à penser dans le jour sabbat. So he went to Capernaum on the day of Sabbath,
he began to teach them. So he was anointed to teach, I said. He began to teach them. Nous commençons à penser, ok, qui ça pour te faire encore? Il te gagne pour te faire miracle. He was anointed to do miracle. Ok, et dans verset 33, nous voyons, il chassait démons. In verse 33, so there was somebody who was possessed by a demon spirit in the synagogue. He cast that demon out. He was anointed to do that. Oh, merci Seigneur. Oh, il était heureux pour te faire ça. Verset 34-35. Il fait ça. Et la Bible dit dans verset 36, tout le monde te saisi. Tout le monde te saisi. Après ça, dans verset 38, il guérit et belle-mère Pierre qui te gagne la fièvre. In verse 38, he healed Peter's mother-in-law who had a fever. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Après ça, verset 44, verset 42 à 43, il chassait des démons. And in verse 40 through verse 43, where he healed other people, then he cast out devils. So he was anointed to teach. He was anointed to do miracle. He was also anointed to preach. In verset 43, il a dit, il faut que j'annonce aux villes la bonne nouvelle. Après ça, il dit que ça me gagné pour me annoncer avec ville la bonne nouvelle. Pour me prêcher la bonne nouvelle. Verse 43 said, I came to announce to the cities or to preach to the cities the good news. That's why I was sent. That's why I was sent for. Hallelujah. Oh, merci Seigneur. Quand on a prêté là, nous voyons que premier monde qui a reçu le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. So the first person who received the Holy Spirit in the New Testament was Jesus. So his name was Jesus. When after he received the Holy Spirit, he became Jesus Christ. Non, c'est Jésus. Après le recevoir l'Esprit, il vient devenir Jésus-Christ. Et il était fait exactement. Bagay Isaïe, te dit qu'il t'a fait. And he was doing exactly what Isaiah prophesied about him. So, c'est un mouvement qui a commencé. So, in Jesus, when the Holy Spirit came, there was a new movement that started. A new dispensation that started. Hallelujah. It was God moving again. It was God making the earth know, people know that He's once more involved in their affair. It was God telling the world, telling human race, I'm once more involved in your business. I am at work right now. Hallelujah. There was a movement started. Hallelujah. A mouvement a continué. And this movement continues. La continué. La continué avec disciples. Et la continué avec nous. And this movement, hallelujah, continued with the disciples. You're going to see tomorrow. Then this movement is continuing with us today. Hallelujah. Que bon Dieu bénisse matin. May God bless you this morning. Merci Seigneur pour l'opportunité que nous avons et pour nous prêcher parole là, pour nous annoncer parole là avec ça au capitaine. Nous espérons que parole ça il te fait sens pour nous capitaine, que de comprendre que notre esprit n'est pas en force, il n'est pas en influence, mais ils sont personne. Pour nous capable pas grand rien que nous capable faire sans notre esprit. Jésus pas capable faire rien sans notre esprit. Lord, I pray that all of those who have heard the teaching this morning we have a better understanding who Jesus was. So after the Holy Spirit came, he became anointed. He became the Christ. So he was able to do the thing that he was sent to do. So let them understand that nothing can be done in terms of ministry without the Holy Spirit. Give them a thirst, give them a hunger, hallelujah, to seek that spirit that will anoint them, hallelujah, to go, to do beyond, to go above, beyond what they can do in the natural. I pray, Father, you will give them a better understanding of that person who is the Holy Spirit in the life of Jesus.
We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Amen.